Okay. Hello everyone, Elru Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So that time is around 12:30 p.m. and date is of 20th of January. Okay. So on 20th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do at there. So morning nodrilla, if in case new Nifty and Bank Nifty chart observe madre, there is a huge downside momentum. Okay. So morning there were high possibilities that downside trade sigat chances were very high. Okay, so illunu one downside trade sikkittu and there was setup somewhere over here and also there was setup formed somewhere over here. Okay, so multiple 2 to 3 entry points in Nifty sikkavili and Bank Nifty ne nodidre illello ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು and there is a 50 moving average rejection over here, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. And also there is a 50 moving average over here, illu one red candle. I'll show you 1 second. I'll remove this. Okay, so illu one 50 moving average adu nodri, and a rejection from 50 moving average idu one red candle enter agi you would have kept stop loss over here and 1:2 target to sigbodagiತ್ತು. Okay, but right now the question is we missed this move because na live irlilla, nanu screen mundu irlilla nodlak. Okay, so right now I am in front of the screen. So let's see second half ni yav ರೀತಿ momentum ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ market sideways ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll discuss in detail and then come to a conclusion what kind of trade should we take ಅಂತ. Okay, so this is the overview of Bank Nifty and Nifty. Overall market is in downtrend, so ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, upside trade ಯಾವುದೇ ರೀತಿ trades ತಗೊಬಾರದು. Okay, only downside trades or no trades. Even in Nifty, downside trades or no trades. This is the first clarity. Okay, so now let's start the video without wasting time, and a very good afternoon to everyone. Okay, so once I'll just open a Epic pen so that it will be easy for me to mark the drawings. Okay, so I'll also check audio and video hang the clarity anteli. So now let's start the video without wasting time, and a very good afternoon to everyone. So audio and video is perfect, so I think we'll just start with the analysis part. Okay, 1 second guys, 1 second. Okay, so this is Bank Nifty chart over here. So Bank Nifty chart now I'll go to 4 hour time frame and then go to 1 hour time frame and then go to 15 minutes time frame, and we'll do a quick top down analysis. Okay, so Bank Nifty again 4 hour time frame, if you go I'll mark the resistance level and the support level over here. 1 second. Okay, so if I go to 4 hour time frame in Bank Nifty, this I can see as a strong support, strong resistance level. So past week indane ide resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ it took resistance and it came down. So again this is acting as a very strong resistance and this is a fake breakout. ನೀವು ನನ್ನ past week in analysis ನೋಡ್ರಿ, this is the same resistance level I am drawing each and every day because this is a fake breakout. ಈ level ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect all time high ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. But again Bank Nifty took resistance at this level, again ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. This clearly shows that at this point there are huge sellers and sellers are dominating at this point. ಅದಕ್ಕೆ market they are trying to take down ಅಂತ. Okay, this is the first clarity we get through this analysis in 4 hour time frame. This is a strong resistance level. Okay, and now I can also see a trend line over here. Illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ just mark this trend line also. This is the one. Okay, so ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಆರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, let's see what market will do. This is 4 hour time frame in Bank Nifty. Now let's move to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell? 1 hour time frame ne hodre ankori, there is a trend line coming from top. Okay, so idon trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. This is a trend line coming from the top. So market illind ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್, I'll show you. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೋ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡಮಿಸಲು. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಬ್ರೋ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀವಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. Okay, so this also I can mark, this is acting as a very strong support level over here. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. Okay, this is acting as strong resistance level, this is acting as a strong support level. So illi there are high chances that market will support tagondu easily it can go up in next upcoming 1 hour or 1.5 hour next. Illin support on easily it can go up. This is a high probable scenario. Okay, so illi in case enna trade setup form aitala, I'll show you it in live. Okay, so ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು chances are very high. But if in case support breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can't do anything, market will fall till this level. Okay, this is what is top down analysis in bank nifty from 4 hour time frame to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. Okay, so ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. This is very simple and crisp. Okay, you can also see a trend line from the top. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. I will mark this also just for reference. Okay, so this is a trend line which I can also see from top. Okay, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect target till this level. First target will be till this level and then will be till this level. Okay, provided ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇನು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗಿರೋದು. ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ and then give a retest and then we must enter somewhere over here. This will be the stop loss and first target will be this, second target will be this level. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ. ಏನಾಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟೀಸ್, ಹಿಂಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, we'll go to 4 hour time frame and then let's see. So na explain ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, just go back, rewind and then watch again multiple times. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರ್ ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. At fifth time you will get to know what exactly I am trying to tell them. Okay, so this is nifty chart in 4 hour time frame. If you see over here ಎಲ್ಲ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. This is the resistance level and I can see a support level over here. Okay, ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಲಾರ್ದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 900 to 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಫ್ಟಿ 50. Okay, I am saying it before itself. Illinda market should recover. Illinda recover agilla, it will easily fall around 500 to 1000 points easily till this support level. Okay, this I'll mark it over here. But there are high chances that it will take support because you'll note 200 moving average which is blue line. It'll kelag bantu support zone, it went up. Again kelag bantu support zone, it went up. Again it came down, it'll support zone, it went up. But in case illino support zone ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, even at this point it should take support and it should go up something like this. But in case it support only ankori, then easily you can expect a straight away free fall. Okay, so why I'm saying this I'll explain you. So 50 moving, where is this 200 moving average? Okay, you know this is a very small fall. We'll show you 200 moving average crossover ಯಾವ ರೀತಿ fall ಬರ್ತದೆ ಅಂತ I will show you. Okay, see this is the fall. This came in 2020. So 200 moving average cross ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then this will be the
signal that market is trying to crash. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು, if it goes up ಅಲ್ಲ, then that is the best scenario. But in case ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 200 moving average ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್, gave us a huge fall around ಎಷ್ಟು 3000 points fall ಆಗಿದೆ. But that thing happening is very rare scenario. ಇಲ್ಲ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಬಟ್ that is the reason ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it should go up. But in case fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ the big fall is also expected. Okay, this is what is in 4 hour time frame in Nifty 50. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell us. So if you look at 1 hour time frame, this second mark it as a channel over here. This is a channel. Okay, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ market is moving in a channel which is a lower low formation. So slowly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತ market ಇಲ್ಲಿ. In case ಇದು support breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this should act as a support. This lower channel ಏನದಲ್ಲ, at least ಇಲ್ಲೊಂದು support ತಗೊಂಡು market should recover. Okay, this is the expected scenario. But if in case idunu breakdown ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then a huge fall is expected in Nifty 50. This is what is 1 hour time frame telling us. And let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ again the scenario is completely same. Market is forming lower low formation over here. Slowly ನೋಡಿ, ಇದು higher high formation ಆಗಲು try ಮಾಡ್ತು, but again this was the last high and again ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, and now again it is forming lower. So you should be going only for downside trades or no trades in Nifty 50. Okay, so market is forming lower low formation, bari downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು ನಾವಿ. Okay, the next question is downside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕಂದಾಗ where exactly should I get into trade at this point ಅಂತೇಳಿ is the next question. Okay, so for that we'll go to 5 minutes time frame and 1 minute time frame. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು scalping opportunity ಹುಡುಕಿ we'll try to get into the trade. Okay, this was a top down analysis from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. So first we went to 4 hour time frame, and then we went to 1 hour time frame, and then we came to 15 minutes time frame. So this is a 15 minutes time frame analysis. Okay, I hope this is very much clear and very simple. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, just simple price action, resistance, support, trend line, that's it. Okay, so now we'll keep both Nifty and Bank Nifty charts side by side, and then we'll come to a conclusion what exactly market is trying to do ante. Okay, so this is Bank Nifty chart and this is Nifty chart. Erderdu 5 minutes time frame ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. So let's see what exactly it is trying to do in 5 minutes time frame. Okay, so 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ Nifty it has given a huge fall. So 5 minutes time frame there is a trend line, or I mean there is a rejection from 50 moving average, and there is a setup formed over here. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ setup form ಆಗಿತ್ತು. ಆರಾಮ್ಸೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟರು ಈಸಿಲಿ a huge points can be captured. But again we were not in front of the screen. That is the difficult part. Every day 9 o'clock live ಬರೋದು is kind of difficult task, but personal trades ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ತೊಗೊಬೋದು ಅದು. Let's see when I'll try to come live exactly at 9 o'clock tomorrow and day after tomorrow. ಆವಾಗ we'll see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ 9 o'clock ಲೈವ್ ಬಂದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. Okay, so let's see, market is trying to fall. Bank Nifty no fall aglatili, Nifty is also falling. We'll go to 1 minute time frame and then see what exactly trades we can get at there. Okay, so this trend line I'll keep, the support level ಏನದಲ್ಲ, I'll just remove this to avoid confusion. In Bank Nifty I'll remove this support also just to avoid confusion. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ intraday ನಾಗಿ this is not necessary, this was necessary in scalping. Okay sir, this was necessary in swing. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ swing trade it is much more important, but not in a intraday level. So just I'll remove this for the clarity. Okay, so that's it. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ this is what is current. Okay, so in support ತೆಗ್ದಿದ್ವಲ್ಲ, I'll just mark this small support over here. Okay, same support but na intraday level ತಗೊಂಡು I am trying to mark. Okay, this will give me much more clarity what can happen in next upcoming hours or next upcoming minutes ಅಂತ. Next 5 to 10 minutes ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ I can consider. But what if this was a huge
ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, this is very big. Okay, even you can mark this also, but just for one clarity ಇರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ I just reduce the line, that's it. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I'll show you what did I do. ಅರೆ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್. Okay, so just ಈ ಲೆವೆಲ್ one simple ಆಗಿ I marked it. This is what I done previously. Okay, so now this is entirely today's chart of 20th January in Bank Nifty. Nifty ne nodidre andre this is entirely today's chart of 20th Jan in Nifty 50. Okay, so now what I'll do is, this is a day high over here, I'll mark this day high, and over here this is day low, I'll mark this day low also. Okay, and my 50% level will be somewhere over here. This will also I'll be marking. Okay, idu one resistance level antanu consider ಮಾಡಬಹುದು. This is the key levels right now. So this is a day high, this is day low, this is support level, this is a resistance level, this is a 50% level or fib retracement level antanu ಕರಿಬಹುದು. So once ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, only then I'll be planning for an upside trade. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಲ್ಲ, I'll be planning only downside trades. Okay, just lower low formation, buy on rise, sell on rise. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, sell somewhere over here, stop loss above this level ಅಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಗ sell again, enter somewhere over here, target stop loss over here and again target. Okay, just sell on rise. We'll see proper trade ಸಿಕ್ಕರಷ್ಟೇ we can do sell on rise. Just normally ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. We'll see if we get any proper trades, only then we'll be getting into the trades. Okay, and if you see Bank Nifty, this is today's high, or you can call it as the resistance level. Idu ಒಂದು today low or support level ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. So now what I'll do is, I'll just take this day high and day low, and this is somewhere I'm getting as a 50% level. Okay, idu ಒಂದು zone mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. This is a 50% level. Again same thing over here. In case market ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be going for upside trades. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಿರೋ ತನಕ I'll be going only for downside trades or no trades. Okay, so overall conclusion what we got is, you must be going only for downside trades or no trades in Bank Nifty. Even in Nifty it is forming lower low formation and it is below 50% level, so you must be going only for downside trades or no trades. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trade ಅಂತೂ strictly no. Okay, strictly no for upside trades. This is what is clarity we are getting from today's market analysis. Okay, so this is simple. Ishte adankor, ishte bitre there is nothing much to focus in market. That is it. New Indian market tori, crypto market, forex market, yaudana market tori, this is what is the analysis. And getting at the right entry point is the next step. Okay, ellana trade setup form aithu ankori, I'll just try to explain you where exactly to get into the trade, what is the logic behind it, and where should be the stop loss, where should be the target, and what is the reason anta ellanu ಪ್ರತಿಯೊಂದು I'll explain you in detail. Okay, let's see. ಅಷ್ಟೇ. So in case ಈ support level ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll see what exactly market will do. Okay, okay, so right now it is trading at its support level. So once that the support level breakdown ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan for a downside trade. Okay, so as of now market already momentum ಕೊಟ್ಟು downside and we missed the momentum, so unnecessarily trade ನ enter ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ FOMO ನ will be taking our stop loss. In case for example let's say we enter somewhere over here, market ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, will be exiting somewhere over here and it will be taking our stop loss. I'll explain you with diagram. So for example, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ and I kept my stop loss somewhere over here. So market ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, slowly it will try to fall, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ it will go up and it will take my stop loss. So unnecessary stop loss ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. I'll wait with proper clarity and only then I'll be getting into the trade. Okay, unnecessarily trade ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಾಗೋದು ಬೇಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗಿಂತ. Let's see. So 25,400 level ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
This is a round figure level or a psychological level you can call, which is 25,400. Let's see why it is taking exactly supported 25,400 level. Okay, so option chart na hogi nodತೀನಿ, option chain. So if you go to Nifty option open interest, so 25,400 na if you see ನನ್ನ cursor na follow ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ put right ಮಾಡಿರೋರು 3.36 crores. Okay, so today's Nifty's expiry which is 20th of Jan. So 3.36 put open positions adavili. So this should be observed only with respect to option sellers. So option sellers perspective ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕಿದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 3.36 ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಕುಂತಾರೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋರು 3.36 crore ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. So this is the reason market is trying to take support at this level. Okay, this is a very strong support level. So once at the support level in case breakdown ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, so market will give us a free fall, huge free fall significantly, but there are high chances that it will fall. Sorry, it will not fall. There are very high chances that it will not fall. Illinda support togondo ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ chances are very high, because this is not what I am telling, this is what is the open interest is telling. Okay, so already ಮೇಲೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ already 25,400 level ಗೆ ಇತ್ತವಾಗಲೇ ಈಗ 25,450 ಬಂತು, because at this level put short ಮಾಡಿರೋರು they are very strong. So put short ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ they are trying to take market up. Okay, so they have shorted PE, sell ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು. If they have shorted PE, market should go up. Okay, it is their job to take market up right now if they don't want to make losses. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. Take them next level and course. Now I'll go to 1 second. Okay, so now my only task is e level break aitandre I'll be going for downside trade. E level break aitalla, I'll be going for downside trade. Illin sudden ಆಗಿ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ನಾಗ upside momentum ಬಂದ್ರೂನು I'm still not interested in going for an upside trade. Okay, I'm not at all interested in going for upside trade. Illinda ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಒಂದು 100 points momentum ಬಂದ್ರೂನು I'm still not interested, because the reason is very simple. Market is forming lower low over here, the structure is forming lower low over here, and market is telling me that I'm falling. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ನೀವು upside trade ತಗೊಂತೀರಂದ್ರೆ this is a waste of time and energy. Simple. ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರು upside ಹೋಗೋದು, because market ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, market ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, so slowly lower low formation in form ಆಗ್ಲತ್ತಿನಲ್ಲ, now I'm trying to be sideways and then I'll form high rise ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, then we can go for an upside trade. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಬರೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. But once E level in a cross ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ 50% of the level, then sure shot you can get into the entry point. On correct entry point na huduki you can get into an upside trade. Okay, same thing applies in bank nifty also. So bank nifty no, it is forming lower low formation over here. Clearly ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, 50% level ಕಿನ ಮೇಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, but it did not go. So again sellers are strong at this level, so again it is forming lower low. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, more are the chances of getting high probability trades. Okay, that's it. So clarity ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರಪ್ಪ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮೋರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಲೆಸ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. CLCO,
less the clarity, more the confusion. So clarity ittantu kore you will be less confused and you can execute the trade properly. Okay, so let's see. So crypto market on morning 10 o'clock fall ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ, but I was not in front of the screen. ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ एकदम ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರ್ ಸೀನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಸೀದಾ ಎಕ್ದಮ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿನ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. Okay, so if you want to explain me about any other topics ಅಂತಂದ್ರೂ please let me know. I'll explain you. Okay, just comment ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. If I have any knowledge about those things, I'm happy to explain you each and everything. Okay, so that ನನಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, how to explain things ಎಲ್ಲಾನು. Okay, it's all about give and take. ನಿಮಗೇನ ನನಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can share your view. I learn from you. This is how we learn, this is how we grow. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಎಕ್ದಮ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೈಸ್, ಸರಿ. ಓ, ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲತ್ತೆ. Let's see, Bitcoin is done. Let's go see, look at gold. What is gold doing? Oh bhai saab, क्या बढ़िया कैंडल गोल्ड. One second guys. Okay, gold ಅಂತೂ एकदम next level momentum ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Bitcoin and Ethereum are falling, a very nice market, but we missed the momentum. The only option for us is just to wait and watch. Proper ಇನ್ನೊಂದು entry point ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು we'll just wait and then try to get into the trade. Okay, ಫೋಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, we'll just wait and watch.
points. Where is the liquidation point? 908. Okay. What is current? 915. Okay. Okay. 25,500, 25,400. Let's see. One year invested.
ಓಕೆ ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅರೌಂಡ್ 3 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ 10 to 15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಇಲ್ಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. Ethereum and Binance, okay, pull back ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲಿ, ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗಡಬಡ್ಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, unnecessarily it will take our stop loss and it will demotivate us. So unnecessary stop loss ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಕಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಒಳಗೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಬೋರ್ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 25,400 ಲೆವೆಲ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಶೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ವೈ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 25,400 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಸೊ 400 ಆಯಿತು, 300s, 200, 100, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, so that is the reason it is called psychological level. Okay, psychologically there is a resistance or support at this level. So ಇಲ್ಲಿ 25,100 ನಡೆದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ at 25,300. Okay, so ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 25,200 will be the next support. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ 25,100 will be the next support. So 25,300 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, 25,400 will be the next resistance level. Okay, by default this will be acting as a resistance and support. So that is the reason this is called psychological level. Let's see what exactly market will do today antali. We will be waiting for another 20 minutes. 1:30 aitalla, we can expect a momentum. In case momentum bandilla andre we will just close the live stream. Simple. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ unnecessary trade ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll just enter precisely only when the setup is formed. If no setup is formed, we'll just close for the day. That's it. Let's see. Ethereum and Binance, okay. Ethereum and Binance now we missed a very high probability. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಲ್ಲತ್ತು ನನಗೆ. So I'll show you in Ethereum. कहाँ है भाई, क्या हो रहा है? Okay. So this is the Ethereum chart over here. So ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜಿಮ್. ಸೊ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಐ ಜಸ್ಟ್
remove these things. So there is a 50 moving average rejection over here. So illellana enter ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೂ I would have captured a huge point. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. This would have been my entry point. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ huge capture ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, huge points, but still I was not in front of the screen. That is what is a mistake I made. So illೂನು enter ಆಗಬಹುದು ನಾನು. First entry point was somewhere over here. This will be the stop loss. Second entry point somewhere below this red candle. Entry point, stop loss, easily 1:3, 1:4 ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈ ರೈಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be planning a downside trade again. Okay, so this 50 moving average is a gold and nan prakar bangar iddange idu. So this is what I give most preference when I get into the trade. Okay, so illunu 50 moving average ada. I'll show you once again. See, this is also 50 moving average. There is also an entry point, but idagiddu ratri somewhere around 2 o'clock 3 o'clock ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ನಿನ್ನೇನು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಹೆವಿ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಬೌವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 1:3, 1:4 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. अरे भाई okay, Nifty 50 is trying to fall. I think we can plan a trade over here. Bank Nifty no fall aglatadilli. Let's see. Let's observe premium prices also, what exactly it is trying to do until 1 second. 25,400 PE, 25,000. Okay, so 25,400 PE and C ittini. 25,400 put option is trying to increase. Let's see. One sarti ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, then we can plan for a trade. Okay, so I do 5 minutes and 15 minutes ne what it is trying to do anteli. Let me have a look. Okay, so 15 minutes ne, let's see. 1 second, let's look at 5 minutes first. Okay, so 5 minutes ne again it is trading at its support level over here. So support level illinda support on ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be planning a upside trade with proper high rise price action. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again below this level I'll be planning a downside trade. Okay, so one sarti level cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I'll be planning a downside trade. Let's see. So bank nifty ನೇನು there is a proper support level over here. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ I'll be planning a downside trade, but provided I want this level to be crossed. ಈ level cross ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be initiating my trades, or else no trades for downside trades. This is support level. Okay, let's see. So 3 people are watching the live stream. Welcome to my live stream and a very good afternoon to everyone. Okay, so put option premium prices are increasing. Let's see. 130 candle fall agad nodbek na. Fall aaytu ankori, then I can get into the trade. Illandre I can't get into the trade unnecessarily without conviction. Okay, so again support tone, it is trying to go up. Let me see. See, ವಾಪಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 2 minutes 30 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 2.5 minutes and let's see how this candle will be closing. In case ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್
like this ಒಂದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, there are high chances that market will not fall. Okay, but if it closes as a red candle, then we can expect a downfall. Okay, then we can expect a downfall. Let's see. La 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 la. Okay, so candle close in 40 seconds ankori. Let's see how 40 seconds. So let's see after 40 seconds how will be the candle, how the candle will be closing. Okay, ಮಾತೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೀನಿ. So in case 40 seconds, I mean 25 seconds, 25 seconds ಆದ್ಮೇಲೆ if in case it closes as a bullish candle ಅಲ್ಲ, then downside fall is not expected. Okay, small pullback ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು, I mean small pullback ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು. Okay, let's wait and watch. Okay, this is a kind of indecision candle. ಬಯರ್ಸು ಮೇಲಿಂದ ಬಯರ್ಸು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಲತ್ತಾರ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಬ್ಬರು. So there is no clarity in this candle. Let's see how this candle will be closing. Upon that we'll decide the trade. Okay, so I can also see this trend line over here. Don't trend line no mark ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Oh, Nifty Bank and Nifty 50 both I can see the same kind of pattern. Illu trend line ada, and this is also trading at its support level. In Nifty 50 here also there is trend line and it is trading at its support level. So ಎರಡು ನೈನು heavy similarities ಅದ ಅನ್ಕೋ. So ಎರಡು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, then we can expect an upside trade in Nifty also. We can get an upside momentum as well. Okay, so ನೋಡ್ರಿ fast momentum ಬರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. Let's see, let's wait for some time and then we'll try to get into the trade. Okay, I'll shift to 1 minute time frame in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so upside momentum ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I want this trend line to be crossed. ಇದೇನು ಟಾಪ್ ಲೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 1 minute time frame ನಾಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then easily I can expect a quick upside momentum. Takkant will get into the trade. Okay, I'll explain the logic also, but once setup formation ಆಗಲಿ only then I'll try to explain, or else ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, this is the final support. Okay, so it is trying to form lower here. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this is acting as a very strong support and this is acting as a zone where buyers are strong. So buyers still strong ಆಗಿ they are trying to make this a strong support level. ಇಲ್ಲಿಂದ market is trying to go up. So slowly higher formation ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade at this point. Okay, let's see. So now there can be two options. First option is
ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಮಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, or else I will be planning above this level only for the safe and best trades. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So again market is trying to fall over here. Put premium is constant, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ.
Okay, so now it is trying to trade at its support level. Let's see ಈ zone ನ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 130 ಆದ್ಮೇಲೆ let's see. So ಇಲ್ಲಿಂದ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be quickly getting into a scalping trades. Okay. One second, guys. 1 second. Okay. So Ethereum and Binance are falling over here. So one setup formation ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. One setup form ಆಯ್ತಂದ್ರೆ I think I can get into the trade over here. Also Nifty 50 is trying to fall below this support level. Let's see. Let's observe carefully. Oh, कहाँ है मेरा भाई? 15 minutes. Heavy fall ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. So I missed this entry point. I'm looking into this. ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು below this red candle, but market is falling heavily. Just have to wait for a pullback. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ market is falling. Okay, so Nifty 50 is trying to fall. Let's see we can get a trade over here. Okay, so premium prices are also moving. 1 second, let me look into 5 minutes and 15 minutes. One quick scalping trade na enter agamil. Okay, come on. So 5 minutes is looking good, 15 minutes is also looking good. Superb. Let's see.
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, market is falling. Superb, come on. So 25,400 level ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so 50 moving average already rejection tone, it has crossed. So at any point or at any pullback I can get into the trade, because 50 moving average, this is my 50 moving average, pullback ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ಲಿಂತ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಸೊ 8 to 10 points will be the stop loss, target will be around 1:3. Simple. Okay, so below this red candle I will be getting into the trade. Maybe fall kodlatli. Come on, super. Wait, let's wait. One pause candle ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕೋರಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು, only then I can get into the trade. Okay, premium prices are booming. Oh bhai saab, come on. And small pullback sir. Illello enter aga, this would have been right, but ist fall admele enter aga, this is not the right scenario. 21 is the premium, it went to 41. Bhai saab, kya move. Next level. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೂ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. Okay, so one small pullback barlatadalli, ee pullback will give me confidence whether to get into the trade or not ante. Okay, but personal trades ತಗೊಳಗೆಲ್ಲ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೈವ್ನಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, it is trying to take a pullback. Nice. Okay, so below this level I will be going for a downside trade. The green candle ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ now I will be taking risk with a small SL. Okay, let's see. Let's wait.
and 41 will be the entry point. Okay, in premium price 25,400 put option. Come on, 41 is our entry point. Let's see, in a reach agilla illi. Okay, we are into this trade, guys. Come on, 41 is the entry point, sorry, 40 is the entry point. So let's see, stop loss ತಗೊಂತಂದ್ರೂ it should take very fast. In case fall ಆಯ್ತಂದ್ರೂ it should fall very fast. Let's see. ನಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಟಕ್ ಅಂದ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಸೊ 139 ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ವಿತ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ accept both. Let's see. Again, logic behind this trade, if you ask me, same thing. So ಈ ಒಂದು 25,400 ಲೆವೆಲ್, ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಬೇರೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೂಪರ್, ನೈಸ್. 46, 47 is a premium running over here. Next level, एकदम स्नाइपर एंट्री अनकोर. 8x हाकि स्कोप हाकि सीधा हेडशॉट ಹೊಡೆದಂಗ ಅದ ಟ್ರೇಡ್. provided it should give us target, only then I can say it with confidence. Let's see. Come on, come on, come on. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವರ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. क्यों मेरा भाई, क्यों क्यों क्यों? ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ರಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. in case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again this will be the SL for sure. Come on, come on, come on. Bitcoin and Ethereum are falling. Why not Indian market is falling?
Come on, back to the green zone. Nifty 50 is still trying to fall. Let's see. Fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ekdam next level fall ಆಗಬೇಕು. Within 2 minutes it should give us target. That is what is expected, but it is taking a lot of time. Come on, come on, come on, come on. Okay, superb. Green candle ಆಗಬಾರ್ದು. Green candle ಆಯ್ತಂದ್ರೆ again this will take our stop loss. So it should not cross this trend line. Small trend line in 1 minute time frame. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ we can expect a target. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ again stop loss. Okay, come on, fall, fall, fall. Binance and Ethereum fall ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಸ್ಲತ್ತವ ಅನ್ಕೋರ್ ನಂದು because I missed my entry point. ಬಗ 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 ಅನ್ಸ್ಲತ್ತವ. Okay, come on, super. Nifty 50 is falling, guys. Come on, next level. Target ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ekdam next level ಆಗ್ತದೆ. Let's wait. 43, 44 is the premium price. Superb. Okay, come on, superb. Slow and steady momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. Selling should be always very fast, but I don't know why it is very slow. But slow ಅನ್ನ ಇರಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. That is what we want. Okay. But ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then expecting target is kind of difficult. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. Okay, bank nifty is falling. Bank nifty fall aglatlantar nifty should also support. We can expect a fall in nifty as well. But bank nifty illinda male hoytu ankori, then this is a worried scenario. Illantandre ekdam 1 or 2 candles nag we'll expect a red candle, something like this. 1 or 2 candles nag we'll get a target. Okay, a red candle, something like this. Come on.
आ जाओ मेरे जान, गिर जाओ। ಈ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದರ ಮೇಲೇನೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ एकदम हैकर एंट्री लिटरली. लेट्स सी, अपना किस्मत चेक करेंगे आज. Come on bro. Just try it to break even guys. So illindu reverse aitandre I don't want to get into the stop loss. Just break even ಹೆಸರು. Okay. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then sure shot this will be the break even ಹೆಸರು. $43.42 is a premium price. Nice. I think this will take the stop loss. So the stop loss ತಗೊಂತನ್ಕೋರಿ, this will be the last trade of the day. One day trade, we are done for the day. We'll just close the live stream. Okay, not necessary to go for second trade. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. कुछ तो करो भाई.
the stop loss target ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. somewhere over here, let's see. This will be paisa vasool trade. कम ऑन भाई, कुछ तो करो यार. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. देखो भाई साहब, इसको देखो. ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. think this will be the SL. Okay. Chalo guys, this is a break-even SL. Okay. So we proved wrong in this trade. So ille one proper support ತಗೊಂಡು market went up. Okay, it's totally fine. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, nothing to worry over here. So this is market stop loss ತಗೊಂಡು target ಕೊಡ್ತು. But what should matter is your risk to reward. So target ಯಾವಾಗಲೂ 1:3 ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಕೋರಿ, ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿ, ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು end the live stream. So we'll meet you tomorrow. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Thank you so much for joining the live stream.